Stellen Sie sich ein Welt vor, in der die Himmel unheimlich still sind, wo die Gesange der Vögel ein ferne Erinnerung sind. Das ist die Realität, der wir uns gegenüberstehen, de viele Vogelarten am Rand de Osterbend stehen. Hut brechen wir zu einer filmischen Reise die Geschichten der Seltensten Vögel der Erde zu enthüllen, deren Existenz ein zarter Hauch in den Winden der Zeit ist. Mit nur noch wenigen hundert Exemplaren in der Wildnis ist der Schreikranich einer der am starksten gefährdeten Vögel der Welt. Diese majestatischen Vögel, die über 120 Meter groß wurden, sehen jedes Jahr tausend von Kilometern, während ihr durchdringenden Ruf über die Feuchtgebiete hallen. Naturschutzmaßnahmen haben langsam begonnen, ihr Population wieder aufzubauen, aber überall bleibt ein empfindliches Gleichgewicht. Die Mauritius Spinktaube galt einst als ausgestorben, wurde aber in den 1970er Jahren mit nur 10 verbliebenen Exemplaren wiederentdeckt. Dieser auffällige Vogel mit seinem leuchtenden rosa Gefieder hat sich dank engagerter Naturschutzprogramm langsam erholt. Dennoch bleibt ihre Population kritisch niedrig, und selbst die Geringststörung konnte sie nicht an den Rand drängen. Der Kakapo, ein Fluggenvogel Papagei, der in Neuseeland heimisch ist einer der seltensten Vögel der Welt. Mit weniger als 200 verbliebenen Exemplaren ist dieser nachtaktive Vogel ein einzigartiger Überlebender einer vergangenen Ära. Sein Wakes, Eulenartiges Gefieder und sein markanter Duft machen in zu einem faszinierenden, aber schwer fassbaren Wesen. Der Laufelschnepf, mit seinem charakteristischen laufelformigen Schnabel, ist ein kritisch gefährdeter Strandvogel. Seine Population ist auf nur noch Dutzend Exemplar geschrumpft, hauptsächlich aufgrund der Verlusts von Lebensräumen und der Jagd. Naturschützer arbeiten gegen die Zeit, diesen einzigartigen Vogel und seinen fragilen Lebensraum zu schützen. Früher in Sedation weit verbreitet, hat der Schlenker Gier einen katastrophalen Rückgang erlitten, verursacht durch Vergiftungen durch Diclofenac in Kadavern. Mit weniger als 100 verbliebenen Exemplaren steht dieser Wichtigasfresser am Rand des Verschwindens, was die Ökosystem durch den Verlust seiner reinigenden Raw leiden lässt. Der Jordanslaufer, ein seltener Bodenbewohner Vogel, galt über 80 Jahre als ausgestorben, bevor 1986 wiederentdeckt wurde. Kommt nur in den Grasländern Indiens vor und bleibt trotzdem kritisch gefährdet, da sein Lebensraum ständig durch menschliche Expansion bedroht ist. Der Allootretaucher, ein kleiner Wasservogel, der nur in Madagaskar vorkommt, ist einer der seltensten Vögel der Welt. Mit einer Population von weniger als 25 Exemplaren steht dieser Vogel am Rand des Osterbends aufgrund der Zerstörung seines Lebensraums und invasiver Arten. Sein Überleben hängt von dringenden Naturschutzmaßnahmen ab. Der Cebu-Blumenpickervogel, ein winziger Singvogel aus den Philippinen, ist einer der seltensten Vögel der Welt. Mit einer Population stelligen Bereich klammert sich in seine Existenz in den verbleibenden Fragmenten seines Waldlebensraums. Sein zarter Gesang ist ein seltens Kleinod, das nur wenig gehört haben. Der Sumatranische Walduhu, ein geheimnisvoller Vogel, der nur in den Wäldern Sumatras vorkommt, ist einer der seltensten Vögel der Welt. Der seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gesichtet wird, ist seine Existenz nur noch ein Flüstern in den Schatten des Waldes. Sein Schicksal bleibt ein Rätsel, was Ornithologen zuversichtlich aber auch besorgt stimmt.
Der Bachmanns Waldsänger, der einst in den Sumpfen Nordamerikas vorkam, ist einer der seltensten Vögel der Welt. Der seit über 50 Jahren nicht mehr gesichtet Word befürcht, dass ausgestorben ist. Sein Gesang, einst ein vertrauter Klang in den Feuchtgebieten, ist nun nur noch eine Erinnerung, und die sich nur wenig rückbesinnen können. Während wir uns durch das Leben dieser seltenen Vögel binden, werden wir in dieser Brechlichkeit des Lebens die Bedeutung des Naturschutzes erinnert. Jeder dieser Vögel ist ein einzigartiger Faden im Teppich unseres Planeten, Verlust wird ein unheilbares Loch hinterlassen. Lassen Sie sich von Ihren Geschichten inspirieren, zu handeln, zu schätzen sicherzustellen, dass ihr Stimmen niemals verstummen.